ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਰਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਮੈਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਆ ਉਹ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਬਿਨਾਂ ਹੋਪ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੇ 88 ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਟਸ ਅ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਤਿੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਆਰ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ। Since we have South Asian media, can we have the same thing in Punjabi? Sure. ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਫੈਬਰਰੀ 2 ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 2 ਸਿਟੀ ਹਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਟੂ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੇ 88 ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਆਲ ਲੈਵਲਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਨਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ RCMP ਦੇ ਅਪ ਟੂ 20 RCMP ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹ 20 ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਡ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਹੇਰ ਫੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰੌਟ ਅਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੱਧਰ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਏ
ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਥਾਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਸਕੇਅਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਾਈ ਆ ਸਰਵਿਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟਾਪ। ਚੇਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਵੈਂਟ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਉਦਣ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੇ 88 ਤੇ ਸ਼ੋ ਯੂਅਰ ਸਟਰੈਂਥ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਰੇਜ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ 88 ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2 ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 2 ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਦਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਈਅਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਦ ਇਹ ਰੁਕੂਗੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2026 ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 36 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਲੇ 31 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਿਆ ਵੀਰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਆਣੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਮ ਨਾਟ ਵਰੀਡ ਫॉर द ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਆਮ ਮੋਰ ਵਰੀਡ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਲ ਪਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। Hi, my name's Thomas Harding. I'm a lawyer in Surrey. My experience with this extortion thing is 4 doors from my house. The building was shot up, a neighborhood house, and the police response to that was to park a police cruiser with nobody in it in front of the house for months. That was their response. The owner put up his own cameras, and he actually saw it on TV. There was video of the person shooting up his house and running away. The police could see the car on the video with the license plate, and they had not a face of the guy, but a good physical outline. Still haven't arrested him. Around the corner from my house, a man was found dead, and the house was set on fire. We assume he was murdered, and they tried to dispose of the body by burning it down. There's a lawyer in a building literally a baseball throw away from here who had his building shot up. Apparently it wasn't about him. It was about some South Asian business in the building. And I know that many of my colleagues, you know, we all have websites and have lovely pictures of ourselves and so on. Many of my colleagues have removed pictures and names of anybody who might sound South Asian. And that would include if you're Scottish and your last name is Gill, you take that down. And instead of proudly listing on our websites that we have lawyers that speak Punjabi, Urdu, Hindi, Gujarati, Pashto, all gone, because we're all concerned that if you post that publicly, that makes you more of a target. And that shouldn't be the way we live. It's not a South Asian problem. Absolutely is not. Bullets are indiscriminate. They'll kill me just as easy as they'll kill somebody with a brown skin.
And I have to differ with some other people. This is not a national emergency. It is a Surrey problem. And the Surrey police, primarily the RCMP and the mayor, are not doing their job. And Mayor Locke wants to call it a national emergency so that she can say it's the federal government's fault. Nothing to do with me. Nothing to do with the $400 million that she threw away fighting the change to Surrey Police Service. That would have been 2,000 police officers, $200,000 a unit, $400 million. That's 2,000 cops in Surrey. And she just threw that money away. Now she wants to blame the federal government. It's not their job. Maybe the province has a little bit of input. Maybe the province will help out, but it's also not their job. It's not a provincial issue. It's a Surrey issue. And you should hold the mayor accountable and the Surrey RCMP and the Surrey Police Service responsible. You might as well blame the Nunavut police force as blame the federal government. They got nothing to do with this. So my suggestion is we should all see this as our problem. You're going to laugh at me, I bet. I am here as the most Gora of Gora Logs you've ever seen in your life. For you, that means white man. So, I'm here because I don't care that mostly this seems to be extortion of South Asians, that it's Punjabis and Indians, Sikhs, Hindus, Muslims, whatever. Nothing to do with me, except it's my community, it's my neighbors, and it's bullets flying in my immediate environment. We all should care about that. So that's all I have to say. Can we get your first last name? It's Thomas, Thomas, Harding, Harding, like Tanya. No relation. And you're a lawyer. I am a lawyer in Surrey. For coming today and taking the time. It is with great sadness, of course, that our community is going through this phase. Nobody ever thought that it would come to this point, that a city would have to declare a national emergency and asking for a higher level of government to intervene. But unfortunately, this has gone way out of time, and the Surrey residents are they're losing patience. There are businesses suffering huge economic loss you can't even imagine. There will be, and if this is not controlled very fast, there will be so many of these restaurants, and especially in my community, will be going out of business. People are scared to go to these restaurants after 7 p.m. So this is the concerns have been raised to me specifically after Mr. Rasinder and Shani Clark and everyone else who have tried their best to bring this awareness. We have to stand on the 88 and King George. 3 times this rally was held, Friday, Saturday, Sunday. And gladly after that, this has been taken more seriously because this crime, especially of extortion, it feels like a private situation for many people because people are scared to come out. And we are very glad that this initiative has been taken very well. Over 200-300 people gathered last Sunday, and people are feeling this hope. People are feeling in my community that yes, you know what, there is going to be a solution now. Until now, they were like, okay, it's happening to the person next door. I hope it doesn't come. And that's not how communities work, and that's not how Canadians stand for each other. It is a very humble request that let's not just keep this to simple, passing the responsibility from one form of government to another. Actual action needs to happen because shooting did happen even after the statement. So we have to stand together. We request, as Mr. Rasinder said, that we will again be gathering on Monday, and these gatherings are only to give hope, getting people together, making governments understand how serious this problem is. This is not sometimes, unfortunately, when I read comments on social media, some people feel this is just a South Asian community problem. But that's not what it is. It is going to spread. So other communities also feel unsafe. So we really need to work on it together and finish it before it becomes a problem way out of everyone's control. But
Thank you again, everyone, for giving us this attention in school. Hi, my name is Shani Cloak, and I'm a community advocate here in Surrey. And I'm here because, to me, this is not just a South Asian issue. I am terrified. I'm looking around me all the time to see, is there a gunshot somewhere? I'm worried about going to a South Asian restaurant for dinner. I have friends that are scared to walk their dogs at night because maybe the house a few doors down has been shot at. And that's not a way to live. And we are gathering so that everyone has a voice. And we really should have everyone in our community have a voice, not just South Asian, but everybody should be out really rallying with us to help us get action now. No more talking, action. We know we'll have more gun violence in the next day or two or three, and it needs to stop. We need hope. We need hope that this is going to stop very soon. We hear a lot of talk, and we have gotten into the community, gotten all the community members scared. Some are scared, some are not scared, and they are coming out to support this. So I'm really happy to have everybody there. I really hope that we do have a lot of people there. And I thank you all for really putting a big, significant effort towards this. We really need it. We really need it to happen. So thank you. Shani, can I just have you spell your first and your last name before I ask you a question? Yeah, Cheney. Last name Cloke. Three of you have talked about action. What would you like to see government, police do? So I'm a big believer in communication. We don't just sit and hope something's happening. What is happening? What really is happening from a federal perspective? What's happening from a provincial perspective? And what's happening with our local police service? We need to understand where the real issues lie. What's being done about it? Are there arrests? Why were there arrests? What are they connected to? I understand there's issues around privacy, but at some point, this is a crisis. We need to work around those privacy things and give the community what they deserve. They deserve to know what's happening. We have an extortion task force who doesn't seem to consider this a crisis. Hopefully they will now. But we need to hear at least every week what's happening. Have we made arrests? Have the federal and provincial governments been working together to address this? We don't know, and we need to know. तो आओ रल के मैडम रशिंਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਮਸਫਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ